Quer esperar mais um pouco ou não? Eu estou acompanhando aqui as Então, métricas para iniciar, só para a gente não ter nenhum problema. Já estamos ao vivo no YouTube também, então podemos iniciar. ok. Bem, boa tarde, olá, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre avaliação em tempos de pandemia. Para fazer esse seminário, a ABAV, que é a Associação Brasileira de Avaliação Educacional, é uma associação integrada por especialistas da área de avaliação, estudantes, profissionais ligados à área de avaliação. Nós estamos, então, iniciando essa série de webinários com um grande especialista em avaliação que lidera o PISA no mundo, né? O professor Andreas Schleicher. O professor Andreas Schleicher é estatístico, nascido na Alemanha, pesquisador na área de educação, atualmente é diretor de Educação e Competências da OECD, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O professor Andreas é uma das autoridades mais respeitadas do mundo na área de avaliação educacional. Iniciou a implantação do PISA em 1996, 97, foi quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo numa reunião em Paris, e desde então o professor Andreas ele lidera o PISA com extrema competência. Hoje, mais de 80 países participam do PISA, que é considerada a avaliação internacional mais importante do mundo, né? O professor Andreas é físico e também formado em matemática e estatística e professor honorário da Universidade de Heidelberg. Integram também o nosso painel dois debatedores que são membros e ex-presidentes da ABAV, né? O professor Ruben Klein, doutor em matemática pelo MIT, Massachusetts Institute of Technology, com pós-doutorado na Universidade da Califórnia, e ele é consultor da Fundação Cesbran Rio, trabalha em todas as áreas ligadas à avaliação, especialmente SAEB e Enem, duas avaliações às quais ele tem se dedicado intensamente. O professor Francisco Soares, também ex-presidente da ABAV, é doutor em estatística pela Universidade de Wisconsin, em Madison, e pós-doutor em educação pela Universidade de Michigan, professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, que, aliás, ele diz que é o título mais importante que ele tem no momento. Ele foi o primeiro presidente eleito da ABAV, foi membro do Conselho Nacional de Educação por 6 anos, consultor da OECD em questões ligadas à avaliação educacional. Ele estuda medidas de resultados educacionais, tem pesquisa sobre efeito escolas e, no momento, tem se dedicado muito ao estudo das desigualdades educacionais. Enfim, nós temos aqui um seminário de altíssimo nível, que tem por objetivo tratar das questões ligadas à avaliação em tempos de pandemia, obviamente tratando de temas que nós sabemos, para muitos deles nós não temos resposta, nós não sabemos ainda como serão as avaliações educacionais em 2021, considerando as perdas, né, e as dificuldades de implementação das atividades não presenciais na maioria das escolas, né? Mas nós sabemos que esse momento, esse período, longo período no Brasil, 6 meses com as escolas fechadas, né? Nós sabemos que nesse longo período as escolas chegaram na casa dos alunos. Grande parte das escolas conseguiu desenvolver atividades remotas pela televisão, pela internet, aulas online, videoaulas, enfim, uma série de atividades. O que nós não sabemos ainda é como isso impactará o desempenho da aprendizagem de todos os nossos alunos, né? Sabemos que será uma situação bastante complexa, muito delicada, que vai exigir um esforço enorme de todas as escolas, professores, coordenadores pedagógicos, todos aqueles que atuam na área de educação. Nós teremos, então, o primeiro bloco com o professor Andreas Schleicher,
que vai fazer uma palestra apresentando os desafios da educação em tempos de pandemia, especialmente da avaliação. Em seguida, nós teremos os dois debatedores, né, Rubem Klein e Francisco Soares, Chico Soares, e, por fim, se der tempo, teremos as perguntas da audiência, né? Então, para mim é um prazer estar aqui. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, agradecer enormemente o Andréas, que foi super gentil em atender nosso convite. São 9 horas da noite já em Paris, ele deve ter tido um dia danado, com muitas atividades, mas aceitou o nosso convite, a nossa proposta. Agradecer Rubem, Chico, e agradecer muito aqueles que organizaram esse seminário, especialmente o Leandro, a Silvia, a Priscila, a Thaís, que trabalharam intensamente para que nós conseguíssemos organizar. Todos eles são pessoas que ajudam, né? A Priscila é da diretoria da BAV, o Leandro é do Conselho Consultivo da BAV, a Thaís e a Silvia nos apoiam em todas as atividades da BAV. Então, o nosso muito obrigada a todos que colaboraram para a realização desse seminário e agradeço a todos que se inscreveram e que estão participando. Eu gostaria também de dar uma explicação a respeito da tradução, né? Nós temos uma tradução online, direta, né? O Chico, o Rubem e eu falaremos em português, então quem precisar, obviamente, de tradução, deverá apertar o botão da tela, né, para português. Se a pessoa quiser seguir o original, deixa no original, interpretação, e se quiser em inglês, tem o botão em inglês. Essa tela que está agora aqui nos mostra o que vocês precisam fazer, né? Clique no símbolo do globo para abrir as opções de interpretação. Esse globo que está aqui. Caso você fale e entenda os dois idiomas, selecione a opção Off. Nessa opção, você não ouvirá a tradução. Se você entende as duas línguas, então, if you understand both languages, please select Off, and you will not listen to translation. Isso. Caso você fale e entenda apenas português, selecione a palavra português. Aconselhamos desativar o áudio original. Para isso, clique em desativar o áudio original ou mute original áudio. Então, muito obrigada. Eu espero que tenhamos um ótimo debate, uma ótima apresentação e uma boa discussão que vai nos ajudar a pensar as estratégias possíveis de avaliação nesses tempos de pandemia. Muito obrigada. Eu, então, abro, agradecendo mais uma vez o Dr. Andréas Schleicher e pedindo que ele inicie a interpretação dele. Muito obrigada, Andréas. Thank you so much, Maria Elena, not just for inviting me, but also for your great leadership in education over so many years. I think this is really something, the contribution that you have made to the education in Brazil and internationally has been absolutely important. Obviously, you know, these are very, very difficult times in which we live. You know, the COVID crisis has seriously disrupted our education systems. If you think about it, 1.5 billion students have been locked out of their schools worldwide. And the one thing they take away from this is that learning is not a place, but an activity. For young people who have learned how to learn, who can organize their learning, who have the right learning strategy, good access to technology, great parental support, this experience has been liberating and exciting. It's so much more interesting to learn in a kind of non-standard way. But for the many, many other young people who used to be spoon-fed by their teachers, you know, learning bits and chunks, and who were passive consumers of learning processes, who did not have the parents to push them and not the technology to access great digital kind of resources, they were very, very badly left behind. This crisis is not created, but it is amplified
the many inequalities in our education systems, not just in Brazil, but worldwide. Remote learning has become sort of the lifeline for learning and in a part also for assessment. There are a few countries that actually were able to maintain their assessment systems. If you think to Vietnam, for example, even in the midst of the pandemic, they reorganized their schools. They, gave a very high priority to the assessment. There was no teaching, but there was assessment going on. They used larger rooms and so on. It's possible, but I do think also here the future lies very much in the digital world. The challenges have been huge for teachers as well. Teachers, woke up every day in a new world and had to sort of cope with this, reach out to their students. And in fact, I've seen many very interesting examples from Brazil, how teachers were very innovative in building new bridges for their students. So lots of innovative learning environments emerging in this middle of the crisis. I want to start with something that I think should encourage us. When we actually ask, we surveyed countries in May this year, and the one very positive finding is that everybody rose up to the challenge. You can see here over 90% of our respondents said everybody did all they could. It may not have gone perfectly. There will be many problems, but this crisis has brought many stakeholders together to address issues around education in a way that we have never seen before. Teachers were very much included in the design of kind of contingency plan. There were very few conflicts with parents, with teachers. Of course, always some, but you would never see a chart like this in normal times in education. So I think that's a very positive kind of starting point. But once again, the crisis has exacerbated many inequalities. Now, if you think, for example, you lose half a school year, that's about, what you see in Brazil. You're talking about, 4 or 5% of lifetime income of those students being lost on average. This is a big kind of cost that those young people will carry with them for the rest of their lives, because very few will be able to catch up, particularly not those from disadvantaged backgrounds. You can even, sum those costs up for a country. And if you look to Brazil, you're talking about 2,000 billion US dollars that the Brazilian economy is likely to lose over the next, 80 years, the life of those 15-year-olds today. That is the gigantic economic cost of school closures. We have been, very rapid in closing schools because that's what the health situation, commanded. But the cost of this to the individuals and societies is tremendous, and we should keep that in mind. Also, in the sense of bringing education up to speed again, and also assessment and evaluation back on track. Now, I think this is something that we shouldn't forget. Also, what we could see is that students, learned something during the crisis. Remote learning could bridge some of the gaps, but we are talking at best about 40%. Teachers were a little bit more optimistic. That's interesting. Many teachers thought, well, our students actually did a lot during the pandemic. We reached them, but I would say, we're probably talking about at best, in the OECD countries, 40% of the curriculum that could be maintained. Now, what has been important for countries during the pandemic? Again, this is from 36 countries, and you can see, of course, number one is academic learning. That is clear that this is the top priority. That's how schools were created. But you could see number two is ensuring continuity and integrity of assessment of student learning. Now, in a moment when you don't have your students in the classroom, knowing what they can do and know is even more important in a way. And that's also, if we think about the future, people talk about hybrid learning, more diverse learning environments, greater proportion of learning at home.
this will just dramatically reinforce the need for good comparative data on what students know and can do. If you have all your students in front of you in a classroom, well, you can manage. You sort of know what they can do, even if you don't get data. But the moment school becomes a less kind of controlled environment, the assessment and evaluation is becoming even more crucial. It's number two. Professional support, advice to teachers, the social development of students, well-being of students, well-being of teachers, all of those also have risen very much to the top of the list of priorities among countries. What you can see really here is that school is now has a much broader remit and a set of responsibilities than we used to see that in normal times. So keep that in mind. Now, when you talk about remote learning, of course, the first thing is that you need a computer at home for this. And that's where the problems already start. On the left side, you go to Denmark, Slovenia, Norway. That's not a problem. Most students do have the technology to actually learn at home. But you look to a country like Brazil, and you can see it's less than 2/3 of students on average. And look at the huge social gap. If you come from a wealthy background, you can say, well, almost 90% of students in Brazil actually have some access to technology. But if you come from a disadvantaged background, it's less than 1/3. So again, technology is, at least when it turns to computers, access is still quite patchy. And I could show you the same numbers for having, a quiet place to study at home. Those fundamentals are often very limited. And I'm also saying this because when you actually want to deliver remote assessments, there are actually now quite good proctoring technologies available where you can actually create a secure assessment environment at home, where students are monitored through cameras and where actually the computer can control whether, someone looks at other types of resources. So it's actually becoming quite well possible to do remote assessments. But for that, you need an even better computer. There is actually a high level of bandwidth and good camera technology, all of this required. So these kinds of digital remote assessment systems are not yet an option for a country like Brazil, where you can see actually access to computers is still quite limited. So we should keep in mind later on, I'm going to talk about those assessment solutions. It's not yet something to be ready for. But, I also want to talk about the innovation, because I think we do need to look forward beyond the current infrastructure in school. And when you can see the instructional resources that were used during the pandemic, you can see basically in over 90% of the systems, online instructional resources played a very important role. But look at the orange bar. Most of that was actually delivered through teachers. So this is not, students accessing, artificial intelligence-based digital learning platforms. That also happens, but it's very, very small share. Most of what we see is basically teachers reaching out to students through Zoom or other kinds of technologies. So teacher-mediated learning. The reason I say this is because it also shows that technology will amplify good teaching. It will not replace poor teaching. Now, in a way, the work of teachers in this pandemic gets even more kind of amplified, not compensated for. You have a great teacher, a great teacher can deliver great online kind of resources. We also saw television, radio, and so on playing an important role. Also in Brazil, some of the states have done really well, where online access was still limited, deploying television and radio resources. I know that from the state of Sao Paulo. I think these were good kind of solutions, particularly for younger children, where online solutions are not easy to implement. So I think there are some really good kind of solutions for this. But, technology is always only as good as it's actually being used. And here you can see, again, from our PISA assessment, that there's huge variability in the familiarity of teachers with integrating digital devices in instruction. And this is actually not related to the level of technological sophistication in the country. Look at number one, the 4 coastal areas of China.
And look at the last position, Japan, a high-tech country, but teachers are not comfortable with integrating technology. So huge variability in the extent to which teachers feel comfortable with integrating technology in instruction. And also here you can see big social gaps. Again, you look at children from disadvantaged backgrounds in Brazil, you can see they are unlikely to have teachers who are good at this, whereas students from privileged backgrounds seem to have much better success to this. Now, how do we do when schools are going to be reopening? How is the future of education and assessment going to look like? First of all, it's important to keep in mind that schools are not the super spreaders of the virus. In fact, the closing of schools makes only a very modest contribution to limiting the spread of the virus. At least that's what previous infections have suggested. If you want to contain the virus, workplace social distancing, wearing masks, case isolation, household quarantine, these have a very, very big effect. But closing schools, actually, you reach at most 15%. So we should sort of put this in balance. Closing schools can be an important means, particularly in areas where the infection rates are high, but actually they are not the panacea. They're just make a limited contribution to improving the health situation. And actually, the assessment part, the examination part, is the easy part. It's hard to teach singing and dancing in a COVID environment, because that's actually where contamination rates are high, when people speak, when people sing, and so on. But if you have students sitting quietly behind individual desks, with sufficient distance, which you normally do in an exam, that's actually much easier to do than the teaching part. But this picture just shows you that some people exaggerate the danger that comes from opening schools. I think, we have seen many, many countries now on a good track in reconciling, social distancing with learning in schools. And actually that's here what you can see on this chart. It's about training, teachers and students on hygiene, the mandatory application of social distancing protocols. That means often, limited capacity in schools, fewer students per class, mandatory use of masks in schools, closure of public spaces in schools. Those are arrangements that are really important and that most countries are now putting in place to safeguard schooling. But with those measures, we believe you can actually run a school quite safely. And this is where things get really interesting. When we ask countries, when you're going to reopen your school, you want to go back to normal, to the status quo. And you can see only 22% of the countries say that's what we are looking for. You can see, if you look at the yellow bar, over half of the countries actually see hybrid models of learning as the new normal. And that is a huge challenge for teachers and schools, because it means, deciding for every individual student, what does the student learn best at home? Where is the site-based learning more important? Which student groups should we prioritize for the school? And so on. So hybrid learning is a very complex undertaking, requiring a huge amount of data and knowledge for teachers, basically to understand where students are, how to best support them. And that brings back, the assessment field. You really, really need very, very good evidence to make this work. But you can see here, that is the ambition of many education systems. Using outdoor spaces, that's also interesting that this is re-emerging in many countries because it's simply safer to do and so on. But the emergence of new learning environments as the new normal is, I think, very, very important. And this is where technology becomes really in when you think about hybrid learning. And I want to start with a comparison with health. We are at the very, very beginning in education. When you look at sort of market capitalization in the health side, health has a huge health industry. The pharmaceutical industry, the medical technology industry,
Doctors work in, very complex environments. There's a big kind of structure behind. On education, I had to write the number out because you couldn't see it on the chart. Basically, we are just sort of seeing the very, very first signs of a kind of education industry emerging. Also, technology, less than 3% of global education expenditure currently is on technology. So it's a very, very modest part. How is that evolving? You can see by 2025, we expect that to more than double. That's interesting, but it's still, even in relative terms, very modest. We're talking about, maybe 4 or 5%. Maybe the COVID crisis will change that picture, but I don't expect it to change it dramatically because simply the capacity isn't there, not just in Brazil, but in most countries. But, that's going to be the trend. How is the money being spent? Augmented reality, virtual reality play a very important role. And that's also the dominant technology that we see in the field of digital assessments. Why would you listen to the teacher explaining the results of an experiment when you can actually do that experiment in a virtual laboratory? So I think augmented reality, virtual reality provide a huge kind of benefit to make learning more interactive, more engaging, more participatory for students. Artificial intelligence, a lot of talk about it, but we see only sort of very limited kind of investment in this area yet. Most of that coming from China. More than half of all resources currently invested in artificial intelligence in education. When you look at the venture capital, all of that, 60% is in China alone. That's where but when you look at the rest of the world, I think it's quite modest. And then robotics and blockchain. Let's have a look at a few of those kinds of applications. I think the biggest plus of technology is to make learning more granular, more personalized, more interactive. Technology, while you solve a mathematics problem on the computer will study you and will figure out very quickly, what problems you are good at, what you're not so good at, what you get bored at, what you get interested in. And we're using that same kind of method in assessment as well. For example, our PISA assessment is now adaptive. That is, we no longer give all students exactly the same test, which is very unfair to students who are, not so good, and very unfair to students who are very good. But we are actually designing the test for a student while the student answers the assessment. And actually, the magic of item response theory allows us to put all of this together and make things allow for still valid comparisons. But the idea is that you give each student an assessment that is appropriate for the level of difficulty. And the same is true for learning. The big kind of gain of technology is really greater personalization in assessment, in learning, and in interactivity. And those systems, I think, are quite well developed. Coming to assessment and exams, I show you a glimpse of what we see emerging. Again, I mentioned already virtual reality. Some of the exams in the medical sector are amazing. Students can do an operation in a virtual environment, and examiners can see sort of patterns of mistakes and strengths and weaknesses of students. So this is no longer filling out a bubble sheet, getting the right answer. It's really solving real life problems that then get monitored and evaluated through very complex algorithms. We also, I mentioned already, the use of adaptive assessment methodologies. One area I'm really interested in is the field of vocational education. We can actually, in the past, we couldn't really assess vocational skills, practical skills, because we didn't have the instruments. Now we're getting those kinds of instruments, again, through simulated environments where, you can show students video material, let them interact with this and see sort of to what extent they can actually address practical problems. Also, complex problem solving is possible. We have increasing technology to mark open-ended tasks. Personally, I think, multiple choice tasks don't have a great future anymore. They're easy to mark, they're easy to score.
they're easy to rate, the results are easy to understand, but the validity in the world in which we live is very limited. In a world where the kind of things that are easy to teach, easy to test, are also easy to digitize, the kind of accumulation of subject matter content that can be easily assessed with multiple choice tasks, I don't think that is a great future. So I think open-ended tasks will become more important. But again, the problem today is still the marking. When students write a complex text, how do you know whether their answer is adequate? And this is where technology becomes increasingly capable. We're starting to use that in PISA as well, marking some of the complex open-ended items. We also have developed an assessment of universities where we're actually using a lot of those kinds of technology, the CLA Plus for using machine rating for essays. And they're getting pretty close in inter-rater reliability to what human raters would be doing. One implication, I think, what is also important is that it's not just better grading of student results, it's that the total model is changing. Basically, in the past, exams and assessment came at the end of the process. You learn, and then you do an exam, you do a test to see whether students have mastered this. When tests have high stakes, like NM and so on, you do them at the end of the year, and all of this is focused on 1-2 hours or maybe a day. In the future, we can better integrate assessment and learning. At the moment, many teachers don't like exams because they steal time from learning. At least that's what teachers perceive to be the case. In the future, we can be integrating assessment of learning so that the assessment becomes much more granular, much more interactive. You can already see, some of the tech sectors use micro-credentials where you learn in little chunks and pieces. You can and then basically put your exam record together afterwards using blockchain technology. So I think that's going to be a very, very important trend in the future. I don't think this is yet the COVID time. I think the technologies are not yet sufficiently developed to be deployed at so large scale. But I think we have a very bright future where the world of assessment and the world of learning are no longer separate, but where they are fully integrated, and where students continue to get good feedback to improve their learning, where teachers continue to get good feedback on where their students are, and the system learns as well. And a big part of that is classroom analytics. For me, that's just another facet of assessment. If you go to classrooms in Shanghai, you'll see that they have lots of sensors in the classroom. The teacher can see, where students get interested, bored, where they have problems, where they get puzzled. You understand very quickly as a teacher, I didn't explain something well because a lot of my students have similar misconceptions. You can see how to best structure the time, how to divide it up into different things. And, I visited a classroom in Shanghai recently where students were learning calligraphy. And that's, one of the biggest headaches of teachers there because, this learning about 4,000 characters is really hard work. Now, we in the Western world, we struggle with 26 or 30, and there you need to study 4,000 characters. And it's not just, a technique, it's also an art. And while the students were drawing their characters in their table, they had an integrated scanner. And the scanner was actually connected to learning analytics, where actually their work got marked. And on their table, the students had a mobile phone that was giving them in real time feedback on the quality of their drawings. And all of that data was then put together to give the teacher a picture of where different students are, how different students learn, the learning progressions of students. So as a teacher, you were hugely empowered. And it changes the role of teachers from knowledge transmission, which technology does actually very well, to becoming a good coach, a good mentor, a good assessor, a good evaluator, a good facilitator, a good designer of innovative learning environments. So you can see really a transformation of the entire education system with classroom analytics and modern assessment
working well together. Robotics, I must say, I have not been so convinced by that. There's some interesting example where students do coding and then robots, implement their instructions. People talk about social robots. I personally have not seen that really so convincing, but it's an area we should be aware. And then blockchain, I already mentioned it. I think that will play a big role in the future of assessment, because it will allow us to assess learning in much smaller, much more granular ways. It doesn't, require us to, accumulate a lot of learning and then assess it to have, comparable data and reliable data. But blockchain technology can ensure the integrity of assessment, even if it's distributed over time and distributed across locations. I think that's something that education hasn't advanced very far in, but I do think where there is a very big kind of future. So, well, just, bringing you back to reality, I think this is the future potential. Here is just sort of the evolution of technology as we have seen it. And again, in the year 2000, when we started with PISA, many things were still very simple. If you think about reading literacy, assessing reading literacy was very easy, because in those days, reading was about extracting text from books, interpreting them, analyzing them. And those books were pretty well, curated. They were often approved by governments. So when you didn't know the answer to a question, you could look it up in an encyclopedia and you can trust the answer to be true. So assessment in the year 2000 of reading was very simple. Now, when you go to the year 2018, we live in a totally different world. Reading has become mostly digital. You read complex text, hypertext, interlinked text. You need to build a mental representation of text for which you only see a very small part in front of you. When you don't know the answer to a question, you look it up in Google and you'll get 10,000 answers to your question. You will never know, what is right and what is wrong, what is true and what is not true. Literacy in the world of today is about constructing knowledge, not extracting knowledge, and poses huge difficulties and challenges to assess. So we have worked a lot of years on designing a literacy test for this. Now that's the evolution. But when you look at the literacy skills of people, it's quite depressing. I know many people in Brazil complain, that education isn't advancing. But if you look in the industrialized world, it's even worse. We end up exactly where we were, 20 years before. If you look at this, only about 1 in 10 students could reliably distinguish between fact and opinion on the latest PISA test. That is in a world in which everybody should be able to do that. So that's the reality. Of course, some countries have moved very fast. You can look to China, you can look to Singapore, you can look to Estonia, you can look to Portugal in Europe, or Poland, another European country with really quite good progress. You can look at, I think, Peru in your area, and Albania in Europe again. Brazil, I'm not so negative as many people. I think actually, if you factor in that it's not just improving quality, but also improving access, or Turkey, I think the results are actually quite good compared with the majority of countries. Now, you can see some countries like Sweden that saw, a big decline over many years, but then also there they turned things around. But, we don't have so many countries where the trends are positive. For the average, as I already explained, the line has been remarkably flat. So I think we need to look, and in this COVID crisis, so many people who say, oh, well, we bring students back to school, they're going to catch up very quickly. I'm not optimistic about it. I look at these data and think, how hard it has been to improve education in normal times without any crisis. How are we going to do this, in social distancing when a lot of problems are around it? So I think we need to redouble our energy to actually fix this kind of problems. And the answer is not just, in adding more time. In fact, learning time varies hugely across countries, and Brazil is not among the countries with short school days. But look at, how this varies. You can look at the United Arab Emirates.
You can see students spend almost 60 hours learning, both in and out school. And you compare that with Finland, where students spend a little bit more than half of that time, actually even a lot less than in Brazil. But when you look at productivity, you can see in Finland, students learn a lot in very little time, whereas in the United Arab Emirates, they spend a lot of time and learn very little. And that also is the problem of Brazil. It's not so much that time is missing, it's that actually their productivity levels, the learning gains per hour of instruction, are too limited. So I think that's really what we need to work on in the field of, evaluation, assessment, and all of this. And I think I'll stop here so that we have enough time for the discussion. Thank you very much. Obrigado, Andrés. Muito obrigado. Estou aqui aplaudindo de longe sua fala e passando agora para o nosso primeiro debatedor, que é o Rubem, e depois o Chico Soares. Passo primeiro a palavra para o Rubem. Muito obrigada, Andrés. Foi ótimo. Eu tenho algumas perguntas, as minhas vão ficar para o final. Obrigada. Boa tarde para todos. Agradeço o doutor Schleicher pela presença, por essa fala, que foi bastante interessante e importante para nós, né? Mostrando a visão do que está ocorrendo e sendo feito em muitos países e possível impacto, né? Ao longo do tempo, né? Principalmente na renda, eu diria também no aprendizado, né? Eu, pessoalmente, quer dizer, estou cheio de dúvidas, não tenho respostas, né? Mas eu temo muito pelo efeito desastroso, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que em boa parte do mundo, que a Covid está provocando na educação, né? Pelo fechamento das escolas, que também vai refletir na sociedade, né? Eu acredito que esse efeito provavelmente será refletido nas avaliações futuras, que são muito importantes, né? E que vai ser diferente em vários países, né? A gente tem visto afeta de maneira diferente, o fechamento das escolas é diferente, a abertura é diferente, tem um bocado de diferenças, né? O PISA foi adiado de 2021 para 2022, né? E provavelmente eu acho que a gente vai ver essas diferenças de resultados refletidos no PISA 2022, né? Eu tenho muito pelos resultados, né? O que fica, é claro que a gente vê aqui no Brasil também, e vê também, o Dr. Sacher destacou bastante, né? É o grande avanço do uso da tecnologia e do ensino remoto, né? Que já vinha sendo utilizado, de repente passou a ser essencial, né? E, bom, eu diria que as coisas não foram ditas, que isso reflete, né? Eu diria também o seguinte, como ele falou também, esse avanço da tecnologia vai ter grandes implicações na avaliação, das avaliações futuras, né? Como ele mencionou, né? Eu diria que o impacto da tecnologia, o ensino, pelo menos como está sendo feito hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, o professor fazendo, eu acredito que deve ser bem diferente esse impacto nas diferentes idades. Você pegar um aluno de ensino médio, que já está mais independente, e tentar sentar em frente a tela, ao laptop, e assistir a aula e aprender, é bem diferente de uma criança mais nova, né? De 6, 7 anos, 8 anos. E, obviamente, o efeito nas crianças de 5, 6 anos, 6, 7 anos, são alfabetizadas, pode ser enorme, né? Então, isso é um problema sério, né? Também, eu acho que esse impacto tem que ser estudado, né? Eu acho que também toda essa situação está impactando as famílias, os pais e as crianças, né? E, obviamente, como foi dito, nós temos acesso ao computador, né? E o preparo dos professores, como também foi dito, né? Isso, obviamente, né, deve criar um aumento da desigualdade, né, na educação,
e, quer dizer, aumentar ainda a desigualdade na educação dentro do país e provavelmente entre países, né? E a gente vê também, pela palestra, né, que a própria tecnologia, né, o avanço da tecnologia em muitos pontos, também pode aumentar a desigualdade entre países, né? Porque você ter acesso a tudo isso, toda essa tecnologia nova, não é uma coisa simples, principalmente para o sistema público, né? Eu acredito que melhores escolas privadas, caras, de repente, conseguem isso, mas para a grande massa, que é o grande problema, isso realmente é muito difícil, né? E, quer dizer, outro problema, outra coisa que a gente vê também, quer dizer, outro comentário que eu quero fazer, é o seguinte, né, que a Covid pegou os países, sobre o hemisfério norte e o hemisfério sul, de maneira muito diferente, né? Ele pegou os países do hemisfério norte já no segundo semestre da escola, ou talvez até no meio do segundo semestre, enquanto pegou um país como o Brasil no primeiro mês, em março, né, primeiro mês de aula, porque praticamente esse ano, até agora, em termos presenciais, não existiu, né? Então, esse é um problema muito sério. Então, foi alguns, quer dizer, a gente vê as escolas privadas, a grande maioria, pelo menos, passando por ensino remoto, a gente vê algumas redes estaduais e mesmo os pais tentando, né, passar para ensino remoto, demorando mais, tentando passar, outras não conseguem, não tem coisa, e aí tem vários problemas de acesso, etc. Então, esse problema, né, esse ano realmente é um ano muito difícil, né? E agora a reabertura, né? Você vê a Europa já está reabrindo, né? As escolas, em boa parte, presencialmente, começou o ano letivo agora, né? Aqui no Brasil, fala-se muito, vai começar, não vai começar, mas você tem que ver as condições da evolução da doença, né? Da Covid, né? O Brasil, acho que ainda está no estágio com alto grau de transmissão, alto grau de transmissão que torna perigoso, né, a abertura das escolas. E como foi mostrado, né, quando você abre escolas, você tem que tomar várias medidas de higiene, né? Distanciamento, material para higiene, etc. E isso não é uma coisa trivial, né? Aqui depende de dinheiro. As escolas públicas já não têm tanto e vão precisar de mais, né? E, é claro, com a economia derrapando, caindo, tem menos dinheiro, né? E ano que vem a gente sabe que vai precisar muito e a situação está difícil, né? Então, isso é muito preocupante, né? Quer dizer, eu diria também, quer dizer, esse dilema, esse negócio, outra coisa, manter todas as crianças simultaneamente na escola, você precisa de espaço, manter o distanciamento social, né? Então, você pode ter que ter revezamento, e por causa de outras coisas, você acaba precisando manter, como muitos outros países estão fazendo, o sistema híbrido de ensino, né? Parte remoto, que aparentemente veio para ficar e talvez seja o único efeito, talvez positivo, da Covid, que é o aumento do uso da tecnologia, acelerar bastante essa introdução da tecnologia. E, para terminar, quer dizer, eu não vou falar muito, né? Eu gostaria de chamar uma das preocupações, que aqui no Brasil é muito grande, mas que é uma preocupação mundial, né, eu diria, que é o problema da mudança de políticas de transição entre séries, que é um problema de promoção, né? E o Brasil já tem um problema que me preocupa muito, né? O Brasil já tem um histórico de alta repetência que gera evasão, né? Todo mundo fica falando de evasão, mas tem a repetência também, né? E essa que gera evasão. E esse problema pode se agravar muito nesse ano, né? A gente vê avaliações sendo feitas, né? E essas avaliações não podem ser usadas para reprovação, somente para serem diagnósticas, né? Eu diria que todos têm que ir para a série seguinte, né? Você imagina um aluno que já tem uma ou duas repetências e agora vai ser reprovado de novo,
né? E provavelmente ele vai abandonar a escola, vai se evadir, né? A gente pode ter também o aluno largar esse ano está perdido lá, e pode ser que ele volte no ano que vem ou não, dependendo das condições, né? Então, eu acho que é muito importante encorajar os alunos a ficarem e não puni-los por algo que eles não têm culpa, né? Que é retendo eles no mesmo ano. E eu diria também que as escolas, como esse ano é um ano perdido ou meio perdido, as escolas e sistemas educacionais vão ter que se reinventar, né? Mesclando esse ano letivo com o próximo ano 2021 e talvez até com 2022, né? Eu acho que tem que haver recuperação. Os currículos vão ter que ser adaptados e atenção especial ser dada aos alunos. O que eu acho que não é fácil para as escolas fazerem, que não estão acostumadas a isso, né? Mas eu acho que isso vai ser fundamental, porque só o tempo, quer dizer, as escolas vão ter que ter, de alguma maneira, para os alunos mais novos e meio novos, vão ter que compensar. Os alunos do final de período vão ter que ser aprovados e promovidos, né? Da melhor maneira possível, né? Com todas as deficiências. Mas os alunos mais recentes, o aluno, por exemplo, em fase de alfabetização, ele vai ter que recomeçar, vai ter que ser feito, né? E o tempo recuperado. Então, o tempo mesclado, ver o que é mais importante para ser dado, etc. Então, eu acho que há muito a ser feito, né? E as avaliações têm um papel muito importante, né? Atualmente, as avaliações diagnósticas, né? Que elas vão ser muito importantes serem feitas para poder selecionar, ver que alunos precisam de mais ajuda, menos ajuda, o que precisa ser refeito ou não refeito, e por aí vai, né? Então, eu acho que nós temos tempos desafiantes, né? E muito difíceis pela frente, né? E ninguém sabe o que vai ser o ano que vem ainda, né? Então, quer dizer, esse dilema que nós estamos sofrendo esse ano pode entrar no ano que vem. Então, é uma situação muito séria, né? Bom, obrigado e agradeço novamente ao Dr. Schleicher pela palestra. Obrigada, Rubem. Muito obrigada pelos comentários e observações. Passo para o Chico Soares e depois volto para o Andréas, para os comentários dele. Por favor, Chico. Francisco, you need to unmute. Seu microfone está fechado, Chico. Unmute, não. Ok. A satisfação está aqui com Maria Helena e com o Rubem, que é o nosso, Maria Helena, nossa presidente, o Rubem, o nosso porto seguro nas dimensões técnicas. Mas, Andréas, eu queria agradecer você pela participação, mas hoje, mas também pela atenção que você tem dado ao Brasil desde o PISA 2000. Eu participei do primeiro grupo que analisou os dados do PISA 2000, e você, ao longo desses 20 anos, sem desanimar, apesar da mudança frequente dos interlocutores institucionais no Brasil, você sempre está disponível para oferecer um apoio e uma visão positiva do Brasil. Muito obrigado. Eu vou olhar, depois da sua aula, depois dos comentários do Rubens, eu vou olhar aspectos mais gerais e pensar, assim, no PISA e pensar também nos aprendizados que a OCDE, no seu grupo de educação, tem nos possibilitado, nos frameworks, nos testes, nas técnicas de análise, na forma de divulgação. No framework, eu queria fazer sublinhar algo importante, que é a divulgação recente dos aprendizados que os estudantes devem adquirir no tempo que frequentem a educação básica. A OCDE colocou muito clara: conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Essas três dimensões precisam ser mobilizadas para a solução dos problemas da vida de cada indivíduo, problemas sempre complexos. Eu sublinho a menção explícita da OCDE ao conhecimento e a ausência do equivalente no jargão brasileiro. Nós falamos competências e habilidades, mas eu sinto um pouco desconfortável olhando para a OCDE
que ela está nos dizendo que o conhecimento não perdeu a importância. Mas eu queria fazer uma observação sobre os testes e pensando um pouco no que nós temos. O PISA, e Andreas, na fala dele, chamou muita atenção que os processos cognitivos mais simples, eles vão ser automatizados. E os nossos testes, eles são muito centrados em processos cognitivos mais simples. Isso porque nós estamos completamente limitados a itens de múltipla escolha. Eu queria sublinhar a crítica que Andreas fez na sua fala, onde ele disse, olha, esses testes estão com os dias contados. Nós não podemos imaginar que apenas processos cognitivos como recuperação de informação, de leitura ou reprodução de algoritmos em matemática vão nos dar as informações que nós precisamos. Me preocupa muito, mas há já evidências, ainda que não estejam completamente divulgadas, que apenas uma pequena parcela dos estudantes brasileiros que têm nota alta no nosso teste, o SAEB, tem resultados satisfatórios no PISA. Ou seja, me permita, Andrés, tirar da sua... Você não disse isso, mas para mim ficou claro que nós temos que mudar a especificação dos testes nacionais. E isso é uma urgência. E para isso, eu entendo que nós precisamos de apoio, mas também de desafio. O Rubem falou isso, eu não posso concordar mais, que a pandemia e a consequente interrupção das aulas por um tempo tão longo, ele terá um enorme impacto nas desigualdades, num país que já é tão desigual. Por quê? Porque as desigualdades econômicas, elas vão se refletir nas condições de acesso, em um local adequado de estudo na casa, no tempo de apoio dos pais, na possibilidade de criação de uma rotina de estudo. Isso tudo vai fazer com que, na volta às aulas, quando ocorrerem nos próximos meses, as nossas salas de aula terão estudantes em muitos níveis de aprendizado. Nós utilizamos uma expressão, salas multisseriadas, que eram as salas das escolas rurais. Eu acho que agora todas as nossas salas serão multisseriadas, que vai ser um desafio enorme para o ensino. Há algum espaço para otimismo? Aqui eu repito tanto o Andreas quanto o Rubem, que é a tecnologia. O ensino pós-pandemia, ele terá uma dimensão de ser híbrido, e isso é bom. Os aprendizados cognitivos, eles poderão ser adquiridos na interação com o computador, não os outros aprendizados, que são, como disse lá no framework, eu tenho os conhecimentos, as habilidades, mas eu tenho atitudes e valores para o que eu preciso de interação. Mas a tecnologia, para o cognitivo, cria uma possibilidade, e isso é muito importante, de dar uma instrução de boa qualidade para todos. Eu vejo isso com muito otimismo. Não tenho tanto otimismo quanto a concretização imediata. Mas eu vivi algo muito parecido. Eu estava lá no ensino médio, com 16 anos, numa escola pequena, onde os meus professores de ensino médio, que eram improvisados, eles gastavam um tempo enorme ditando textos, quando surgiu, então, os livros-textos. E nós pudemos aprender para além do professor local. Ou seja, a tecnologia, ela tem essa possibilidade de diminuir as desigualdades, desde que a gente consiga dar uma instrução. Qual a dificuldade que eu vejo nisso? Nós precisamos de uma teoria pedagógica, porque nós precisamos trazer para a rotina os objetivos de aprendizagem. Eu insisto, eu esclareço, trazer a estrutura dos objetivos de aprendizagem para o centro da discussão educacional. Muita gente diz que uma proposta pedagógica consiste em o que ensinar, como avaliar. Se a gente coloca isso num triângulo. Mas tanto como ensinar como avaliar, ele depende de clareza do que é o objetivo de aprendizagem.
Nós fizemos isso, nós começamos esse movimento na discussão da BNCC, que Maria Helena coordenou, mas nós não produzimos os materiais que mostrem para os professores como organizar as atividades didáticas para que cada objetivo fosse contemplado. Então, é como se a pandemia tivesse nos cortado no ponto-chave, que é um ponto da concretização. Mas agora eu tenho chance de ter um espectro maior de possibilidades, que a tecnologia, eventualmente, vai nos ajudar. Mas eu gostaria de insistir como que nós precisamos de uma engenharia pedagógica. Os nossos problemas são muito sérios. Nós não resolveremos os problemas educacionais do Brasil com artesanato. Nós precisamos de teoria, precisamos de processo que eu estou chamando de engenharia. E lá no centro disso está o objetivo de aprendizagem que a gente começou com a BNCC. 2 pontos, eu queria agora, nós estamos, a nossa associação, uma associação de avaliação. Para mim, é muito importante a gente dizer que, nesse momento, a avaliação ela vai ter que ser formativa. Só que, para ela ser formativa, nós não temos ainda na nossa rotina algo essencial, que é explicitar no dia a dia da escola qual é a evidência que nós aceitamos para afirmar que o nosso estudante aprendeu. Eu tento ser mais claro aqui. Eu disse de um objetivo. O Andréia citou distinguir fato de opinião. Bem, isso eu entendo. Mas o que a escola precisa? Qual é a evidência que eu vou aceitar para dizer que meu estudante é capaz de distinguir fato de opinião? Se eu não tenho a clareza dessa evidência, o meu ensino vai ser limitado. O Andréa citou o Deming, que eu estudei lá nos anos 80, na qualidade, que se você não tem dado, não tem evidência, você é apenas mais uma, você é apenas senhor ou senhora de uma opinião. Então, nós temos novamente a tecnologia como possível aliado de transformar as avaliações para atender às reais necessidades do aprendizado. Eu acho que a ideia de uma plataforma, a ideia de correção de questões abertas, aqui no Brasil, a correção de redação do Enem, que agora começa a ser feita de forma automatizada, é muito importante, porque os alunos das escolas públicas não têm as suas redações corrigidas. E isso é algo que está ao alcance. Ou seja, a possibilidade de se construir isso está completamente aberta. Mas a grande mudança vai ser, naturalmente, você fazer a adaptação. E aí eu termino dizendo que esta mudança de trazer as possibilidades da tecnologia para diminuir a desigualdade, mas também para aumentar o desempenho, ela depende do governo, não de todos os governos, mas ela depende também de bons projetos. E aqui, Andréas, eu queria lhe agradecer de novo, porque você nos traz, então, todas essas ideias que nos inspiram e nos desafiam ao procurar soluções para o financiamento, para a estrutura da escola, para a formação de professores, colocar o aprendizado das crianças no centro. Muito bom estar com você, muito bom continuar aprendendo com você, com a instituição que você lidera. Muito obrigado. Muito obrigada, Chico, pelos comentários muito bons do Chico e do Rubem, porque realmente, Andréas, a realidade brasileira, no caso da pandemia, é um pouco mais complexa. Primeiro, pelo tempo, né? Nós estamos com as escolas fechadas já há 6 meses, com a previsão de algumas escolas retomarem em outubro, o que significa quase 8 meses com as escolas fechadas, depois de 2 meses de férias, né? Então, na verdade, os nossos alunos tiveram, depois das férias, 1 mês de aula, e depois de 1 mês de aula, 7, 8 meses de escola fechada, né? Então, é uma situação bem complicada. Eu tenho algumas perguntas aqui. A minha pergunta, que eu deixo para você responder depois,
é sobre quais as avaliações que os países estão fazendo durante o período de fechamento de escolas. Porque aqui no Brasil, em geral, as escolas têm feito atividades remotas, ensino remoto. São poucas as escolas com algum tipo de estratégia de avaliação para monitorar e acompanhar o que os alunos estão ou não aprendendo durante esse período. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso depois, mas eu vou fazer uma pergunta, né? Uma pergunta é sobre formação dos professores, né? Se você acredita que a formação de professores deve também ser personalizada, como fazer a formação para enfrentar os desafios no pós-pandemia, né? Uma outra pergunta, o que o Brasil deveria fazer para melhorar a produtividade por hora letiva de aprendizagem, quando as aulas retomarem, né? E uma terceira pergunta, ainda tem outras, sobre qual é a sua opinião sobre as avaliações em larga escala do Brasil. O Brasil, no ano que vem, terá em janeiro a aplicação do Enem para 5, 6 milhões de estudantes, né? O ano que vem também nós teremos o SAEB, que normalmente é aplicado para 6, 7 milhões de estudantes, mas é mais no final do ano, e há outras iniciativas de avaliação que o governo, o INEP, está pensando em fazer. Então, essa pergunta também está aqui, se nós devemos ou não adiar as avaliações de larga escala, não o Enem é um exame de acesso ao ensino superior, é uma seleção, é diferente de uma avaliação em larga escala, né? Há também uma questão que se é possível prever o impacto do fechamento das escolas na aprendizagem dos alunos, se a OECD está fazendo estudos para poder avaliar o impacto disso, qual o retrocesso cognitivo que esses alunos provavelmente terão e quando nós poderemos ter resultados desses estudos. São essas as questões e eu retorno para o Andréas. Muito obrigada mais uma vez, Andréas. Yes, thank you so much. Lots of really important questions. First of all, I have a fair degree of optimism for Brazil, despite all of the challenges. First of all, if we know how to reopen supermarkets, even cinemas, we should give sufficient priority to reopening schools. And I do believe, even with social distancing, this is not impossible. I think we can build safe schools even in a kind of COVID context, and we should be doing this. The cost of not doing this is just very, very high. Another aspect, is that Brazil has good educational institutions. Like if you look at, Maria Elena, very well, and Chico, the INEP, this is a world-class institution. And that I think is a very, very big asset in this pandemic, because it's like the conscience of education in Brazil. And I think you can really use and deploy that to actually build the knowledge. If you lose assessment, you lose control, you lose track of what's actually happening in classrooms, you lose track what's happening in the education system. The education will disintegrate very, very quickly. So I think, and you do have the institutions. I don't think that's true for some of the countries in your region. So I think to reinforce that, I think is very, very important. Let me sort of go to the more specific questions. And I start with your last one, the large-scale assessment. This afternoon, I had a meeting with the British Minister of Education, Gavin Williamson. And, he, in the middle of the COVID crisis, said, okay, I'm going to cancel the exam. And the problems that he has caused with that decision, were just tremendous.
because then, you know, when you don't have exams, then you use teacher judgments, predicted grades, and suddenly those predicted grades were not, you know, reflecting prior performance of schools, and, you know, university decisions got made on the basis of that, and a huge kind of conflict. And you know what he told me, Andreas, I can tell you one thing: I'm never in my career going to ever cancel another exam. I think the social and educational cost of doing this are just tremendous, you know, and it's very, very hard to refix. So but what I would encourage you, you know, in the exams and also in the NM, you know, try to include some questions on the context of the pandemic, so that you can actually understand those exam results in the light of the learning experiences of students. In fact, we will do the same thing in the next PISA round. You know, we want to understand under what conditions did students learn and study, and what were their difficulties, and how well did their teachers support them? How well did their schools engage with them? I really would encourage you, you know, build some of that contextual information into your assessment, so that you can actually use those kinds of assessment results to help schools understand, you know, their results better, and maybe also when they see declines in performance. So good contextual information on the crisis, I think, will be absolutely vital. But I personally, I know many people will say, okay, you know, we have so many urgent things to do, let's just get rid of the exams. I think that would be a very, very grave mistake. And I think those countries that have made that decision are paying the price by now. And I would really, you know, but I would try to sort of adapt the exams to the context, in the sense that, you know, good contextual information will help you do that. You ask, you know, what type of exams have countries used during the crisis? I already said, you know, some countries have, you know, maintained their existing exam structures. In fact, many have. And once again, running an exam is much easier than running a school lesson, because you have students sitting quiet on desks and so on. So I think the logistics are not that difficult. So many countries have just continued with their exams. Some countries have used predicted grades, so school marks over the year. But, you know, as the British example shows, sometimes those judgments are very different from assessment results. And then what you do? In some schools, teachers will give the marking of teachers without very, very good training risks to be highly inconsistent. A country like New Zealand has been able to do that really well. They use teacher graded tests, and they are very good at that, because their teachers are very, very good at reliably marking student results. But you don't have that in Brazil, and therefore I think I would be very careful about using those kinds of technologies. Some there have been, particularly for university entrance, proctored exam solutions. Now, basically, where students did their exams at home in a kind of secure testing environment. There are, I think, some have used artifacts, where students were asked to, you know, produce certain results on their own pace. So I think there's also some interesting solutions on this. So there are many approaches that countries have used. I would not evaluate them now, because we just don't have yet that data on the evidence. But I think there are various solutions. But I personally think that maintaining the assessment is absolutely crucial to keep education moving, and to give teachers and schools the kind of information that they need. In the moment when schools are closed, assessment is so much more important than on a normal school day, because this is the only thing that we will actually end up knowing about this. You mentioned this point on teacher training. You know, I just sort of, this word teacher training is something that disturbs me, because it suggests the same that we do with students. Oh, a student is not very good, let's just put them back into the classroom. I do think, and I don't think, you know, teacher training institutions are the answer to all of this. I do think we should make schools a place where not only students learn, but also teachers learn. I think this idea of providing an environment of continuous learning for teachers is what really, really matters. And we can learn a lot from Asia.
countries like Japan, like Vietnam, like China are very, very good at that. Teachers observe each other's classroom on a daily or weekly basis. They do lesson study. They basically do projects. They are constantly engaged in the design of instructional practice. They're constantly engaged in research. They're constantly engaged in assessment. And sometimes, those kinds of forms of teacher collaboration provide even more powerful teacher assessments than teacher tests, because we should make teaching is often a kind of private job. You work behind 4 closed walls, and you do your own work there. You work actually with a high degree of autonomy, but in complete isolation. And I think what we can learn from Asia is, yes, you work with a high degree of professional autonomy, but actually you work in close collaboration with your colleagues. It's not that you do what you think is right, but you do what you know is right in the name of your profession. And I think to provide a really good environment where continuous learning at the workplace, in the school, becomes the norm for teachers. For me, that's much more important than providing more formal teacher training. But of course, that is a culture change that requires, a very different idea of what a teacher is. The teacher as a learner, not just, as a kind of one who transmits knowledge. But I think we see many, many good examples now. Initial teacher training, I think in the future will become less important, and the continuous learning of teachers will become far, far more important. Also there, many countries have in this crisis developed very interesting digital solutions for teachers. There is the ISTE program in the United States, a good network of digital solutions. In Finland, there is 800 that has compiled a lot of very interesting digital solutions. So I think there is a lot to be used for that as well. Muito obrigada, Andréas. Tem ainda 2 perguntas. Uma sobre a questão das atitudes e valores que o Chico Soares mencionou, que é mais fácil, durante a pandemia, avaliar processos cognitivos, né? Avaliar competências e habilidades cognitivas, mas as atitudes e valores ou as habilidades socioemocionais são difíceis de serem avaliadas ou até impossível. Então, a pergunta é, será que a pandemia nós teremos uma geração de pessoas muito afetadas por estresse emocional depois da pandemia? E tem também uma questão sobre ensino híbrido, né? Se já existem orientações sobre ensino híbrido, se a OCDE está fazendo estudos sobre ensino híbrido e como desenvolver o estudo híbrido. E, finalmente, uma questão sobre avaliações formativas, né? Quais as avaliações formativas que seriam melhores, mais adequadas para o enfrentamento dessas dificuldades da pandemia? Daí encerrou. Yeah, just a couple of points on the question of attitudes and values. I would even go one step further, even where we talk about knowledge and skills. I think we need to create a new balance between cognitive, social, and emotional skills. What this pandemic has really shown is that, curiosity, courage, leadership, resilience, those kinds of social emotional dimensions are crucially important for students to learn. You need to be able to navigate ambiguity, manage complexity, have, intrinsic kind of interest in what you study. Those kinds of skills have become crucially important, and they will become in the future. When this pandemic is over, there will be something else. I think this
this world will move at an ever faster pace. And I think the capacity of students to sort of, we used to, teach people to live in a balanced world. That's what we call sustainability. Now, to keep the world in balance has been the paradigm of, the last 100 years. The future is about, living in a structurally imbalanced world. And I do think, the mental capacities that will be very, very important. And we actually at the OECD, we are actually quite far advanced in measuring social emotional skills. We have already mounted a pilot, and soon we are going to mount a large scale study on this. So I think that's something that we can do. The question of attitudes and values, I think, is also crucially important. If you think about artificial intelligence, some people think, oh, artificial intelligence is going to solve all our problems. But, artificial intelligence is just a big amplifier, a big accelerator. It's going to amplify good ideas and good practice, and it's going to amplify bad ideas and bad practice. In a way, it will, whatever decisions humans make will have a much larger impact. And that's why I think our capacity to make ethical judgments, to, distinguish between right and wrong, to have this kind of compass that tells us, what is right to do in this moment, I think is going to be crucially important. And we don't do very much of this in schools, typically. Now, we tell students the right answer rather than, giving them the tools to actually make good judgment. We teach students the established wisdom of our times rather than helping them to question the wisdom of our times. So I think attitudes and values will play a very important role. Of course, they're harder to assess because they're always about, interaction. Values is not about you. Values is about you in an ecosystem. And therefore, I think that's still beyond, the remit of current assessment. But that doesn't mean that teachers can't do a much better job in fostering, attitudes and values and work on this. The question of hybrid teaching and learning, yes, there are many, many really good answers. I think this crisis has produced a lot of really interesting material on this. Basically, hybrid learning as a concept is quite straightforward. It basically means that, you view school just as one of many learning spaces. You basically, you prioritize, school for the interaction, for the discussion, for the debate, while the home environment becomes a space where you accumulate knowledge, where you basically work on knowledge transmission. So you divide up the kind of learning opportunities. And but the challenges for teachers in hybrid learning is not that idea, but that you need to deploy it differently for different students. You need to have a really good kind of idea of what students requires what kind of environment. For example, many students from disadvantaged backgrounds, for them, the school as a social environment is probably very, very important, irrespective of the learning. And I think as a teacher, understanding how different students learn differently and to embrace that with differentiated strategies in hybrid environments, I think requires a very, very kind of strong set of teaching and learning strategies. So I think I would be careful introducing those kinds of instruments. You need to really look at the capacity that is available in individual schools to do it well. And then I think it's a general lesson from using technology. Unfortunately, in the OECD area, technology often does more damage than good. We see actually that the technology intensity has often been negatively related to PISA results. And I do think that is because, technology requires very, very advanced teaching and learning strategies. And I think that's something that needs to come first, not second. You don't start with the technology, you start with the good teaching practices. And I would say the same thing about formative assessment. Everybody talks about it, but to use formative assessment techniques really, really well requires a lot from teachers. It requires, not just good tools, it requires a very systematic deployment. So once again, I would,
strike a careful balance between summative and formative assessments. I would not throw, summative assessment overboard before you don't have a really reliable culture of formative assessment that gives you, good answers. That's, my personal feeling on that. Andréas, muito obrigada. Eu ainda vou abrir a palavra aqui para o Chico Soares e para o Rubem Klein, se eles tiverem algum comentário, e depois eu vou encerrar, dando mais uma vez a palavra ao Andréas para o encerramento. Chico. Não, é apenas para dizer da minha satisfação de participar de um evento como esse, com tanta informação que pode nos ajudar nesse país de tantas desigualdades educacionais que vão ficar maiores. Mas o que nós aprendemos aqui hoje nos dá chance de ter uma ação positiva no sentido de haver uma melhoria na educação brasileira, né? Eu agradecer a você pela promoção, Maria Helena, ao Andréas, pela gentileza da participação, e ao Rubem, meu colega aqui de debate. Obrigada, Chico. Rubem. Bom, eu também gostaria de agradecer, né, a você, ao Chico, pessoalmente ao Dr. Schleicher, né, ao Andréas, né? Eu acho que foi muito produtivo, né? Nós temos muitos problemas, mas o que a gente viu hoje aqui, eu espero que ajude bastante a gente a prosseguir, né? Agora, fica claro que os desafios são enormes, né? Nós já temos desigualdades grandes, eu acho que elas devem aumentar, nós vamos ter que combater mais. Talvez, como o Chico falou, o bom uso da tecnologia, em princípio, poderia ajudar muito a diminuir essa desigualdade, e eu acho que a gente tem que trabalhar bastante para que isso aconteça, né? Nós queremos um país mais justo e todo mundo aprendendo e uma educação de qualidade, né? O Andréas não apresentou o último slide, mas acho que aquele último slide dele de passar de uma sociedade industrial para uma sociedade global de conhecimento e qualidade, eu acho fundamental. É isso que nós queremos, né? Sai partindo do processo cognitivo para um processo que todo mundo saiba, consiga tenha competência e habilidade, consiga pensar bem, consiga distinguir, né, o fato de opinião e por aí vai, né? É isso que nós precisamos. Então, obrigado a todos. Obrigada, Rubem. Andréas, eu quero agradecer muitíssimo a você, né? Você tem ajudado demais as avaliações brasileiras. Quando nós nos conhecemos, lá para trás, no comecinho do PISA, nós nos inspiramos muito nos ensinamentos do PISA, da OECD, para poder aperfeiçoar, melhorar as avaliações brasileiras, né? Eu acredito que do final dos anos 90, início desse século, né, para cá, o Brasil ampliou muito as avaliações. Porém, nós precisamos dar um salto de qualidade nas nossas avaliações, Andréas. Esse é o nosso grande desafio. Como você mesmo disse, o nosso grande salto de qualidade é introduzir questões abertas, sair da obsessão dos testes de múltipla escolha, porque, na verdade, os testes de múltipla escolha, eles acabaram quase se tornando uma febre, no bom sentido, né, nas escolas brasileiras, né? Então, eu acho que estamos, infelizmente, esse ano, com a pandemia, trouxe algumas dificuldades grandes, né? Porque esse seria o ano em que nós iniciaríamos a implementação da Base Nacional Comum Curricular nas escolas de ensino fundamental e de educação infantil. O ano passado, 2019, foi um ano de formação de professores, formação continuada para os professores que estão nas escolas, né, para iniciar a implantação neste ano. E, infelizmente, com a pandemia, nós nos defrontamos com uma situação imprevisível e para a qual ninguém sabia muito bem como fazer, como você mesmo mostrou.
mas eu agradeço muito, eu acredito que os ensinamentos que você traz e que a OECD nos aponta, sobretudo no PISA, podem ajudar enormemente a um aperfeiçoamento das avaliações nacionais, as avaliações em larga escala brasileiras, que elas estão precisando, digamos assim, de uma atualização, uma revisão das matrizes e de uma atualização das metodologias utilizadas nas avaliações, assim como de uma abordagem que trabalhe cada vez mais, como a OCDE está fazendo, com as avaliações da criatividade, do pensamento criativo, da resolução colaborativa de problemas, utilizando não apenas testes de múltipla escolha, mas também questões abertas que vão nos ajudar a identificar aspectos da aprendizagem para poder melhorar não só os materiais didáticos, como também as estratégias de aprendizagem. Então, meu agradecimento profundo, você sabe que eu tenho uma enorme admiração pelo seu trabalho, pelo trabalho que você faz, e agradeço a sua disponibilidade. A ABAV é uma entidade dedicada à avaliação. Estamos aqui abrindo esse ciclo de webinários com a sua participação e já anuncio o próximo webinário que nós teremos no dia 17 de setembro, organizado pelo Reinaldo Fernandes, que também foi presidente da ABAV, foi presidente do INEP, e pelo Ricardo Paes Barros, que vai apresentar uma pesquisa sobre desigualdade na pandemia. Então, muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos que participaram, meu agradecimento muito grande ao Rubem e ao Chico, que são grandes referências nossas da avaliação da educação brasileira, nós temos grandes especialistas no Brasil, e o Chico e o Rubem estão entre os especialistas mais importantes da nossa avaliação. Então, muito obrigada, Andréas, e muito obrigada a todos que participaram. E devolvo a palavra ao Andréas, se ele quiser se despedir, eu sei que já está tarde, ele deve estar cansado pela hora de Paris. Muito obrigada. I just want to thank you for your leadership, Maria Helena. I am actually a great admirer of what you have created for Brazil, which is a reliable kind of system for Brazilian education to see itself, to see its progress. And I think I must say, actually, when I look at everything, I see the glass rather half full than half empty. You think about the evaluation, the assessment. Yes, the exams need to evolve. Clearly, the methods need to improve, but that's a continuum. It's not about, doing everything differently. It's doing a few things better. That's, I think, really the answer to this. I think your work in Brazil on the Common Core is another of those milestones, trying to build a national understanding of what good learning outcomes really look like. Again, that's how education is built. It's a progression. It will take time, but I do think that Brazil is on a good track. And I just think that this pandemic should not, it will cause disruption, but it causes also us to think harder about what the future of education should be looking like. And the more you can engage, society in this question, teachers, parents, the more likely you will succeed with this. I think the pandemic has, if you look at the last 10, 15 years in Brazil, but also elsewhere, we have tended to what I sort of would call to commodify education. Students became consumers, teachers became service providers, parents became clients, and it has created a distance between, all the people who have to work together to make learning work. And I think what this pandemic has done is, it has shown parents actually how hard education is. It made parents part of the solution. You need to actually understand the work of teachers in this home environment. I think it has shown teachers it's not enough. If I know my subject, I also need to know my students. I need to know how my students learn differently. So I think it's opened the eyes for teachers in this. And I think
we can use that energy to create a whole of society project in education. And I do think, in that sense, I think the long-term consequences of the pandemic may lead to a lot of improvements if we survive through those disruptions. And for that, getting schools quickly back on track, I think, is crucially important. We should not, the perfect in terms of health and safety can be the enemy of the good. I think we really need to ensure that we strike a good balance between the long-term needs of students and the short-term risks that we face. Muito obrigada. Tchau para vocês. Muito obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam. Muito obrigada especialmente ao Andréas mais uma vez. Até breve, Andréas. Obrigado. Logo mais você estará de volta ao Brasil num webinar. Tchau, tchau.